সো আজকে আপনাদেরকে বানিয়ে দেখাবো কিভাবে এগ স্যান্ডউইচ বানাতে হয়। সো চলুন দেখে আসি কি কি ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগে। সবার ইনগ্রেডিয়েন্টস দেখা শেষ, এবার চলুন আমরা সবাই মিলে স্যান্ডউইচ বানানো স্টার্ট করি। চলে এলাম কিচেনে। এবার আমাদের লাগবে একটি ফ্রাই প্যান, ব্রেড, অয়েল অ্যান্ড সাম চিজ স্লাইসেস। ফাইনালি আমাদের স্যান্ড বানানো শেষ। তো সবাই মিলে এবার আমরা মজা করে খাবো। সো ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল, লাইক অ্যান্ড শেয়ার। বাই বাই।